Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends, ఇవాల్టి మన vlog లో ఏంటంటే English worksheets for kindergarten. So today we are going to do English worksheets for kindergarten and there are different worksheets. Daily worksheets అండి different గా ఉన్నాయి. So let's begin with our worksheets. Let me get this, okay. Cross the odd ones. దీంట్లో ఆడ్ వన్ ఏంటంటే మనము క్రాస్ అవుట్ చేయాలి. నేను రెండు ఇట్లా స్క్వేర్స్లో పెట్టేసి తర్వాత మధ్య సర్కిల్ పెట్టాలి. సెకండ్ వన్ ట్రయాంగిల్స్ విత్ రెక్టాంగిల్స్ అండ్ ఏని ఇక్కడ ఉల్టాగా రాయటం. సో ఇక్కడేమో క్రాసెస్ పెట్టడం. దీంట్లో ఏంటంటే పిల్లలు క్రాస్ అవుట్ చేసేయాలన్నమాట విచ్ ఇస్ ఆడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ ఓన్లీ వన్ అండి సో దట్ వీ కెన్ కవర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ వర్క్షీట్స్ పాసిబుల్. సో క్రాస్ ఇట్ అవుట్ దిస్ అండ్ హియర్ దిస్ ఇట్లాంటిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ ద లెటర్స్ ఇన్ ఏబిసి ఆర్డర్. సో ఏబిసి ఆర్డర్ అంటే మన ఏబిసి, ఒకవేళ ఏబి తర్వాత ఈ ఉందనుకోండి, సో ఏబిఈ అట్లా రైట్ అనమాట. అట్లా హెచ్డిఎఫ్. సో ఇది హియర్ ఇట్ ఈస్ హెచ్డిఎఫ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏబిసి డిఈ లేదు ఎఫ్, దానికి మధ్య హెచ్. ఇంక ఇక్కడైతే హియర్ ఏబిసి XYZ, same way. The next also. And the third worksheet is see the picture and complete the spelling. So you should write the beginning sound for that. Cat. Let them spell that alphabetical. Let them what do you say, sound out చెప్తాం కదా, సౌండ్ ఇవ్వమనండి ఆ స్పెల్లింగ్కి. ఎగ్ ఎ అంటే ఈ, బాల్ బ, and bat బ. సో ఇట్లా ఏంటంటే పిల్లలకి చెప్పాలి మనము. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ fill in the missing upper or lowercase letters. So here I have given the uppercase letters. For that you have to write the uppercase matching, and for the lower one you should write the lower matching, and again for the upper one you should write the upper matching. So here find fill in the missing upper. So ఇక్కడ B కి మనం ఏం రాయాలి, A and B. For D we should write small c and D అట్లనే యమ్ది. Then next one is match the letters with pictures. Here I have given the pictures which will match for this alphabets. Ball. So house, ball, ice cream, grapes. ఇలా చెప్పాలి. B for ball, H for house, G for grapes, I for ice cream. ఇట్లాగా. నెక్స్ట్ షీట్ వచ్చేసి find the incorrect pair. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇన్కరెక్ట్ పేర్ది చూడాలి. ఇక్కడ AA pair is correct, and here BB, this pair is also correct. CC pair is correct. Here D and B pair is wrong. సో ఇక్కడ ఏం రావాలి, D and ED అది. సో ఈ పేర్ కరెక్ట్. మరి ఇక్కడ G and L ఇచ్చాం, సో ఈ పేర్ రాంగ్ వచ్చింది. G ఇదే హెచ్ పేర్ కదా. దిస్ అనదర్ వర్క్షీట్. సో అలాంటి వర్క్షీట్స్లో ఏంటంటే పేరింగ్ దాంట్లో దే విల్ నోటీస్ విచ్ ఈస్ ద అప్పర్ కేస్ అండ్ ద లోవర్ కేస్ ఆల్సో. అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ రైట్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఫర్ ఈచ్ పిక్చర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ సౌండ్ ఫర్ దిస్ picture? T, tree, F, flower, L, leaf, L, leaf. Next one is write the missing letters from A to Z. They have to write the missing letters matter. A, C, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. In this way they have to fill up the missing letters. Then circle the vowels.
They should know what is vowels. For that, they have to write what are the vowels, what alphabets, what letters will come in vowels. A, E, I, O, U. So they have to find out this here. So they have to circle out. They have to write what are the vowels here, and they have to circle the vowels here. Like A, E, I, O, U. Then next one, write A to Z uppercase, again write A to Z lowercase without any missing letters. We have not here we are not providing any missing letters. They have to write from the starting until the end. So these are the another worksheet and another last worksheet here. Here the next worksheet is circle all the R's in the below rhyme, both upper and the lower. Wherever you see the capital R and wherever you see the lower, I mean to say small r, you have to circle that out. So I have given like this some clouds and the rain, sun. For the poem, rain, rain, go away, come again another day. Little kids wants to play. Little kids wants to play. So here they have to circle all the R's. Here one R, R. So here it is uppercase and here it is lowercase. Again, where is the R? Here another R. Then like this they have to do it. Hope you like this video and it will be helpful to your kids also. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.